Sri Gurubhyo Namaha. In previous class, Model 7, 9 problems completed. That means there are 5 methods in partial fractions. 4 methods are completed. First problem to ninth problem. All problems based upon partial fractions, 4 methods. Last method is improper fraction method. That means if the integrand is improper fraction, that means continuation of 10, 11, 12. Today I am going to explain these two problems. Here the integrand is x plus 2 by x plus 1 dx is improper fraction. What is meant by improper fraction or improper rational fraction or rational function? The degree of f of x is equal to degree of g of x, or degree of f of x is greater than degree of g of x is called improper fraction. For example, 10th question, integral x plus 2 by x plus 1 is an improper fraction because the degree of x is 1 and the degree of g of x, this is f of x, this is g of x. Degree of f of x is 1, degree of g of x is 1. Degrees are equal. In numerator, degrees are equal. So x plus 2 by x plus 1 is called improper fraction. Another example is x power 4 plus 1 by x square plus 1. This is also a improper fraction because this is f of x, this is g of x. Suppose it is denoted. Okay, the degree of f of x is 4, the degree of g of x is 2. So the degree of f of x greater than degree of g of x is also a rational improper fraction. Okay, so this is improper fraction, this is also improper fraction. So this is also improper fraction. Degrees are equal. Degrees are equal. Degree of f of x greater than degree of g of x. So ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే కనుక న్యూమరేటర్లో డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉండి డినామినేటర్లో డిగ్రీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం లోయర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నవే. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి రిఫర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ కూడా చదువుకుంటే ఇవన్నీ కూడా బాగా అర్థమవుతాయి మనకి. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే. రిఫర్ టు థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్. సో 1/2 న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఇస్ లెస్, డినామినేటర్ వాల్యూ ఇస్ మోర్. సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ కంటే డినామినేటర్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సపోజ్ 3/2, 3 is more, numerator value 3, denominator value 2. This is improper fraction. Suppose 5/1, 5 can be written as 5/1. This is improper fraction. These two are improper fractions. This is proper fraction. అదే విధంగా మనం పాలినామియల్స్ లో రేషనల్ ఫంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు డిగ్రీస్ కంపేర్ చేస్తాం అంతే. అంటే జస్ట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, సోషల్ స్టడీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో పక్కాగా ఫండమెంటల్ కింద నేర్చుకుంటారో అవి ఎక్స్టెన్షనే. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇక్కడ డిగ్రీ అంటే ఒక రేషనల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఏది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఫండమెంటల్స్. మనం లోయర్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నటువంటి ఫండమెంటల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అనమాట. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఏమో 1 ఉంది, ఇక్కడ డిగ్రీ ఏమో 1 ఉంది, 1/1 అంటే ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ 5/5, 5/5 is also is equal to 1. ఓకే, అలా ఫండమెంటల్స్ అన్ని కూడా పక్కాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కనుక మనకి ఆ బేస్ కరెక్ట్ గా ఉంటే నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది మనకి, చక్కగా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయిందో మనకి క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది. క్రియేటివిటీ అంటే ఓ ప్రాబ్లం ఇలా చేసాం, మన దాని మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది, దాన్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తే కనుక ఈ ప్రాబ్లం ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు అనే ఐడియా వస్తుంది అనమాట. తీసుకోవాలి క్రియేటివిటీ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో చేసింది కాకుండా నువ్వు సొంతంగా ఇంకొకలా చేయగలవు కానీ క్రియేటివిటీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 10th ప్రాబ్లం ఏంటో ఎలా చేయాలో చూడండి. అంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. How to evaluate the integrals by using partial fractions method. In this method, the rational function is improper fraction. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు partial fractions మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం.
యూజ్ చేసి అందులో కనుక ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తే ఎలా చేయాలి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు 4 మెథడ్స్. g of x contains repeated linear factors, non-repeated linear factors, repeated irreducible factors, non-repeated irreducible factors. అవన్నీ కూడా మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ 1 to 9 ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా అవే. వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం? 10th one. Integral x plus 2 by x plus 1 dx. That equal to what is the solution? Integral x plus 2 by x plus 1 into dx. Suppose the integrand is improper fraction. మనకి integrand కనుక improper fraction ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక by using remainder theorem, అది ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ x plus 2 ని x plus 1 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. మనం 7th క్లాస్ లో 8th క్లాస్ లో హౌ టు డివైడ్ ది పాలినామియల్స్ విత్ పాలినామియల్స్, ఒక పాలినామియల్ ఇంకొక పాలినామియల్ చేత ఎలా డివైడ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మీరు 8th క్లాస్ లో ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు x plus 2 ని x plus 1 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేయడం అంటే చూడండి ఇక్కడ x plus 2 ఉంది, దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ x వస్తుంది 1 into x తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 into 1 so they take this minus cancel plus 2 minus 1 so division is over. So what is remainder theorem? First of all, suppose f of x divide with g of x, we get q of x, the remainder is r of x. అంటే సపోజ్ 11 2 పెట్టి డివైడ్ చేస్తే 5 times 10 remainder 1. This is remainder, this is quotient, this is g of x, this is f of x. This can be written as 11 is equal to 2 into 5 plus 1. So 11 is equal to 11. అంటే డివిజన్ మనం కరెక్ట్ గా కాదా చెక్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ రిమైండర్ థియరం. ఓకే, సో అదే విధంగా f of x ని g of x తో డివైడ్ చేసినప్పుడు we get q of x and the remainder r of x. So this f of x can be written as f of x is equal to g of x into q of x, g of x into q of x plus r of x. So dividing on both sides with g of x, f of x by g of x is equal to g of x into q of x by g of x plus r of x by g of x. By cancelling we get q of x by g of x plus q of x plus r of x by g of x. So any improper fraction can be expressed as q of x plus r of x by g of x. This r of x by g of x is always proper fraction. మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఏదో ఒక ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, ఆ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఈ q of x ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకోగలిగితే కనుక ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. f of x by g of x can be written as q of x plus r of x by g of x. Okay, divide x plus 2 with x plus 1 time 1 into x plus 1 into 1 okay, minus పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి plus 2 minus 1 minus 1. So this can be written as by using this theorem. By using this theorem, f of x by g of x is equal to q of x plus r of x by g of x. What is f of x? X plus 2. What is g of x? X plus 1. What is q of x? 1. Plus what is r of x? 1. What is g of x? X plus 1. And this is q of x. This is r of x. This is f of x. This is g of x. So substituting in this formula, we get x plus 2 by x plus 1 is equal to 1 plus 1 by x plus 1. These two are the partial fractions of this improper fraction. So splitting into partial fractions of given rational function x plus 2 by x plus 1 is equal to 1 plus 1 by x plus 1. By simplification we get x plus 2 by x plus 1.
So these two are the partial fractions of given integrand. So write in place of x plus 2 by x plus 1, 1 plus 1 by x plus 1. This is first step 1 is over. First, what is step 1? To splitting into the partial fractions or resolve the partial fractions of given rational function. Okay. So what is the next step 2? Integrating on both sides. Okay. X plus 2 by x plus 1, the partial fractions of x, the partial fractions of improper fraction. X plus 2 by x plus 1 is equal to 1 plus 1 by x plus 1. So resolving into partial fractions is completed. Next, integrating on both sides. Integral x plus 2 by x plus 1 dx is equal to integral 1 into dx plus integral 1 by x plus 1 dx. So integral 1 into dx direct formula, that equal to x plus integral 1 by x dx or integral 1 by ax plus b dx log of ax plus b by a. So integral 1 by x plus 1 dx is equal to log of x plus 1. Write the formula. Integral 1 by ax plus b dx is equal to log of ax plus b by a. So problem is over. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం అలాగే చేయాలి. These three are improper fractions. First divide the numerator with the denominator. We get the f of x, we get the q of x, r of x. The remainder theorem says that f of x with g of x. That means every improper fraction can be written as q of x plus r of x with g of x. These values substituting in this equation, in this formula, we get this one. These are the partial fractions of given x plus 2 by x plus 1. Next step is integrating on both sides. We get the required integration. So first problem is 10th problem is over. Next goes to explaining 11th problem. What is 11th problem? Integral x power 4 plus 1 by x square plus 1 dx. So divide x power 4 plus 1 with x square plus 1. We get q of x, r of x. That value substituting in this formula. We get the partial fractions. Next, integrating on both sides, we get. Problem is over. Okay, 11th one. Integral x power 4 plus 1 by x square plus 1 dx. Take this improper fraction. First check whether it is the rational function is proper function or improper function. So proper means decrease less in numerator, decrease more in denominator. Improper means decrease more in numerator, decrease less in denominator. That is the difference between proper and improper. Sometimes equal. Okay. So degree is 4, degree is 2. Numerator degree 4 and the denominator degree 2 and this is improper fraction. So take this improper fraction. X power 4 plus 1 by x square plus 1. Okay. Divide x power 4 plus 1 with x square plus 1. అంటే ఈ polynomial ని polynomial కి డివైడ్ చేస్తే గనుక x power 4 plus 1 x square plus 1. What is the working process? Here x square, x power 4. What value multiplying with x square? We get x power 4, x square. X square into x square, x power 4 plus x square into 1, x square. So this is minus, these two are cancelled. Plus 1, right? Plus 20 minus x square. అంటే ఇది డివిజన్ చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ x power 4 ఉంది, ఇక్కడ x square plus 1 ఉంది. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు x పవర్ 4 వస్తుందో చూసుకోవాలి. అక్కడ ప్లస్ x పవర్ 4 ఉందా, మైనస్ x పవర్ 4 ఉందా? ప్లస్ x పవర్ 4 ఉంది. నాకు ప్లస్ x పవర్ 4 కావాలి. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని, అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చూసుకోవాలి. x స్క్వేర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది x స్క్వేర్ ఇంటూ x పవర్ 4 ప్లస్ 1 ఇంటూ x స్క్వేర్ x స్క్వేర్. సో ఇక మైనస్ చేయడం కింద, అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోయి ప్లస్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఈ ఆర్డర్ రాయాలి. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ at what value multiplying with x square we get the value minus x square. That means minus 1. అంటే నీకు దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే నీకు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుందో చూసుకోవాలి. దీన్ని మైనస్ 1 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, మైనస్ 1 ఇంటూ ప్లస్ 1 మైనస్ 1. By simplification, here minus, take plus, here minus, plus, plus 20 minus 20 cancel, plus 1 plus 1 plus 2. This is r of x. This is q of x. This is f of x. This is g of x. What is the remainder theorem? F of x by g of x is equal to q of x plus r of x by
g of x. What is f of x? X power 4 plus 1 by x square plus 1 is equal to, what is q of x? X square minus 1 plus r of x 2 by, what is g of x? X square plus 1. So all these values substituting in this formula, rectangle box. Okay, we get the improper fraction can be expressed as x square minus 1 plus 2 by x square plus 1. These two are the partial fractions of this improper fraction. So write in place of x power 4 plus 1 by x square plus 1, x square minus 1 plus 2 by x square plus 1. So step 1 is over. By resolving into partial fractions of improper fraction, by using remainder theorem, we get this value. These values substituting in this place, we get x square minus 1 plus 2 by x square plus 1. So final step is integrating on both sides. That equal to IOBS. That means integral x power 4 plus 1 by x square plus 1 dx is equal to integral x square dx minus integral 1 into dx plus 2 is constant, integral 1 by x square plus 1 dx. That equal to, by using formula integral x power n dx, x power n plus 1 by n plus 1, that equal to x cube by 3 minus integral 1 into x, x plus 2 into integral 1 by 1 plus x square dx, tan inverse x. That equal to tan inverse x plus c. Problem is over. Okay, every improper fraction can be expressed as q of x plus r of x by g of x. That is main important point. Improper fraction అని తెలియగానే మనకి దీన్ని మనం ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగారు. అయితే ఇలాగా ఈవెన్ పవర్స్ లో మనకు ఒక పాలినామియల్ పైన కింద కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఎన్ని మెథడ్లు అయినా సరే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. బట్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కనుక మచ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ వస్తుంది మాట. మీకు ముందు బేస్ స్ట్రాంగ్గా ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నాలెడ్జ్ అది ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. వెనెవర్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే మీరు గెయిన్ చేయగలిగారో we get the creativity. Okay, so 11th problem is over. Next, okay, I am going to explaining problem number 12. What is 12? Integral x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1 dx. This is improper fraction because numerator and denominator degrees are equal. Okay, so this is improper fraction. Divide numerator with the denominator. So x square plus x plus 1, x square minus x plus 1. It divide cheyali, numerator denominator divide cheyali. And here x square. So at what value multiplying with this expression we get x square 1. 1 into x square, x square. 1 into minus x, minus x. 1 into 1, 1. So minus plus minus. Minus x square plus x square cancel. Plus x plus 2x. Minus 1 plus 1, 0. So remainder is 2x. Coefficient q of x is equal to 1. This is f of x. This is g of x. So we know that one of the formula. F of x by g of x is equal to q of x plus r of x by g of x. Here q of x is equal to 1. R of x is equal to 2x. G of x is equal to x square minus x plus 1. So integrating on both sides, we get the required integration. So integrating on both sides, integral x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1 dx is equal to integral 1 into dx plus integral 2x by x square minus x plus 1 dx by term integration. Clearly, integral 1 into dx x plus integral 2x by x square minus x plus 1 dx. దీని ఇంటిగ్రేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం రావాలన్నమాట. అంటే ఏ విధంగా చేయాలి దాన్ని అని మీరు ఆలోచిస్తే ఇది జనరల్గా కొన్ని ఇంటిగ్రేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం జనరల్గా చేయగలిగేలా ఉండాలి. అది మోడల్ అని ఉండదు. దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేయడం ద్వారా ఆ ప్రాబ్లం అంతా కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అది కొంచెం మాడిఫై చేయడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అంతా కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోడల్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, లేదా అప్పుడప్పుడు కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో ఇంటిగ్రల్ 2x by x square minus x plus 1 దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ సెపరేట్ చేయాలి. There is no model, but here x square minus x plus 1, we observe that denominator x square minus x plus 1. Okay, the derivative of this one 2x minus 1. అంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ పైన ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కాకపోతే చిన్న కాన్స్టెంట్ -1 అక్కడ లేదు. వెంటనే నేను ఈ పార్ట్ సెపరేట్ గా తీసుకుంటాను. ఫస్ట్
ఇంటిగ్రల్ 2x by x square minus x plus 1 dx is equal to ఒక 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి యాడ్ చేస్తాను. 2x minus 1 plus 1 by x square minus x plus 1. ఈ మోడిఫికేషన్స్ మనం చేయలేకపోతే కనుక ఈ ప్రాబ్లం మనం అటెండ్ చేయలేం. ఎటువంటి మోడల్లో కూడా మనకు ఉండదు ఇది. అందుకే ఒక ప్లస్ 1 మైనస్ 1 యాడ్ చేయడం వల్ల ఇదంతా ఒక టర్మ్ 2x minus 1 ఒక టర్మ్. బికాస్ వై టేకింగ్ దిస్ టర్మ్ one term 2x minus 1? That reason is the derivative of x square minus x plus 1 is 2x minus 1. So by separating 2x minus 1 by x square minus x plus 1 dx plus integral 1 by x square minus x plus 1. This is direct integration because the derivative of denominator is numerator. So this is f of x, this is f dash x. By using this formula, integral f dash x by f of x is equal to log of f of x. But here integral 1 by x square minus x plus 1 model 5 or 6 అనుకుంటుంది. ఆ model 5 ఇది. model 5 లో చేంజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు x square minus x plus 1 ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవడం, this can be written as in this way. ఇది మనకు అంతా అలవాటే. model 5 లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో x square minus x plus 1 is equal to x minus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. Right in this place. That equal to x minus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square dx. So log of x square minus x plus 1 plus 1 by a. What is the formula? Integral 1 by x square plus a square dx is equal to 1 by a tan inverse of x by a. That equal to 1 by a for root 3 by 2 tan inverse of x means x minus 1 by 2 by a for root 3 by 2. So the integration of this one, ఈ పార్ట్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ పార్ట్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత? the integration of this part is this one. Okay, ఇదంతా కూడా దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. Right in this place we get the required integration. So 1 implies integral x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1 dx is equal to x plus, what is the value of this one? Here log of x square minus x plus 1 plus here 1 by root 3 by 2, that means 2 by root 3 tan inverse of LCM 2x minus 1 by 2 by root 3 by 2, 2 to cancel, that equal to root 3 plus c. So problem is over. ఇలా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ముందు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫిల్ చేసుకుని ఇక్కడ దీని ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఎలా చేయాలనేది చక్కగా అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇవన్నీ 1 by 1 లింక్ మాట. మోడల్ 1 చేస్తే 2 బాగా వస్తుంది, 2 బాగా చేస్తే 3 వస్తుంది, 3 చేస్తే 4 అలా మాట. 8 బాగా రావాలంటే మొత్తం అప్ టు 7 మోడల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా చేయాలి. ఓకే, సో 12th ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, థాంక్యూ.